Beste vrienden, beste truthseekers, beste waarheidszoekers. Terug Chino van Friends for Truth. Zoals beloofd daar pas bij het afsluiten van het tweede gedeelte van het interview van Kelli Rivers met Tarot by Janine, waren er nog 3 vragen die overbleven. En ik had jullie dan beloofd dat ik uiteraard ook die 3 vragen ging behandelen voor jullie. Zoals dat jullie ondertussen weten, zal ik nu mijn scherm in feite sharen. Als dat hier tenminste lukt. Wat is er aan de hand? Lukt niet. Oei, problemen. Ah, nu zijn we er. Je ziet dat ik ook een ongelooflijke Superman ben in IT. Dus zeker niet. Dus we gaan verder, mensen. Alle gekheid op een stokje. Gaan we verder doen waar we gebleven waren daar pas. En we gaan in principe naar vraag 8. Maar Janine was nog een paar dingetjes aan het uitleggen. Just absolutely decide that this is going away because it's completely against human rights. Absolutely no. It's like, is the United States a communist country? Last time I checked, it wasn't. So this doesn't make any sense. So absolutely no. What are they going to do? Put everybody in jail? I think a lot of the police are throwing down their... Ja, dat is klaar en duidelijk, maar het is altijd zo. Dus de mensen moeten echt bereid zijn om elkaar te steunen. En dus als het moment dat wij allemaal zeggen, of toch een heel groot gedeelte nee, ja, dan is het gedaan, die mensen, dan is het ogenblikkelijk gedaan. Zoals dat Janine zei, wat gaan ze doen? Gaan ze de United States of heel België of gelijk wat allemaal in de gevangenis steken? Voor iets dat we vredelievend en vreedzaam gewoon zeggen dat we niet akkoord zijn? Ik denk het niet, mensen. Maar het probleem is dat er veel te weinig mensen met elkaar meewerken. En dus iedereen doet maar zijn eigen dingetje. Maar goed, daar gaan we van afstappen. Maar voorlopig zitten we nog in dat oude matrix-systeem. Resistance too. Look at France. They're starting to join the protests. Like, human rights are being trampled on. Don't let it happen. Just say no to it. Say, no, this is absurd. Okay, absolutely support anybody who's, you know what kind of lawsuits are coming down? A legal system, and even if it's corrupt. Ja, we zien al breuken komen ook. In Frankrijk en er verschillende malen in betogingen. De politie, de vechtspolitie eigenlijk, de politie heeft zich aangesloten. In Italië hebben we dat ook al gezien. We hebben daar filmpjes van gezien in Oostenrijk. Dus er zijn breuken. Ook die mensen, of toch een gedeelte daarvan, beginnen ook te beseffen, het gaat hier ook over mijn familie, het gaat over mijn leven. Wat ben ik hier aan het doen? Ik ben vreedzame, vredelievende mensen, ben ik gewoon in elkaar aan het kloppen. Ja, voor een overheid die niet weet wat ze doen, die maar een plan smeet om onze slavernij te houden en te brengen en nog meer te brengen. Dus ook die mensen uiteraard beginnen na te denken en hebben ook kinderen, familie, grootouders en rusthuizen die allerlei miserie meemaken. Dus ja, die mensen komen ook wakker. There's still one. And the lawsuits that are coming down, they're not going to be able to keep up to them. These guys are all going to be held accountable. Just remember that. This is a short... Volledig mee akkoord. Dus iedereen, het gaat niet lukken om te zeggen, ik heb orders opgevolgd, of ik was maar een lager echelon van de overheid, of ik was maar burgemeester, of ik was maar dit of dat. Dat zal allemaal niet lukken. In feite, er gaan komen gigantische tribunalen, die nu al begonnen zijn in feite. Ik heb er pas, dat zal ik ook nog proberen te delen, ik zal het nog bekijken, een filmpje terug van ook in Hawaii. Dus een class action suit tegen de overheid daar, ook uiteraard altijd over hetzelfde. We hebben Rainer Fulmich die volop bezig is met zijn honderden advocaten, zijn platform al begonnen is met rechtszaken en nog verder voorbereid voor Nuremberg 2. We weten dat er militaire tribunaals bezig zijn. Ja, kortom, de mensen die pijn gedaan hebben aan de andere mensen, in feite gaan hun lot en gaan hun dingen niet ontspringen. Onmogelijk. Dus dat Janine ook uitlegt. Short-lived last push at a dying draconian bunch who have nothing left but your fear. Ja. So don't give it to them. Dus zolang dat hij je angst begint te blijft tonen, maar blijft meelopen en niet toont dat je ook wat tanden hebt in feite,
ja, gaan ze verder op jouw angstenfeiten, op jouw meeloperijen feiten, jouw angst, gaan ze eigenlijk verder opteren. Dus als je daarmee stopt, mensen, is het gedaan. Don't even buy into it. It's not going to happen. I don't believe it for 1 second. It's never going to come to fruition. It won't. Unless we let it, and we're not going to let it. Are you kidding me? Well, places like LA and New York are allowing it, but that's So it would not a shocker. But don't forget, there's a shadow government. I need everybody to remember this. There's a shadow government puppeting these creeps. Okay, they're puppeting a bunch of deep state players that had to make deals on the background, maybe even to save their life. We're not sure what those deals. Don't forget, there's a whole layer here that's going on, and that's the part. Don't forget, it's a movie. We've been told it was a movie. Ja, Janine legt hieruit wat ik ook al verschillende keer, maar dat is heel moeilijk voor dat uit elkaar te trekken en goed te begrijpen. En we hebben natuurlijk nu ook niet alle elementen om volledig te kunnen, ja, heel duidelijk te oordelen. Maar het komt erop neer dat er inderdaad overal schaduwoverheden en schaduwstructuren zijn in feite die momenteel eigenlijk de creeps, zoals dat ze noemt, de demonen eigenlijk, die echt ons gingen volledig, ja, in slavernij en in vele gevallen kapot maken in feite, dat die eigenlijk nu ja, aan de puppet hangen, dus aan de strings. En dat de witte krachten in feite in vele gevallen, in de meeste gevallen wereldwijd, eigenlijk de puppets doen tonen aan ons wat dat ze eigenlijk origineel van plan waren. Dus ze moeten eigenlijk hun origineel plan moeten ze versneld tonen aan ons. Maar eigenlijk erachter zitten de witte krachten, de goede krachten, die er eigenlijk mee aan het spelen zijn nu. Maar gewoon omdat ze ons echt wakker willen krijgen. Nee? Dus wees daar niet boos om. Begrijp het, het is allemaal moeilijk. Het is heel moeilijk ook. We weten ook niet 100% zeker dat het allemaal juist is wat we zeggen. Maar het is moeilijk, maar het is toch nodig om ons naar de Great Awakening te brengen. By some really good sources for many years. It's been a movie is what I figured out. So if you can remember that, it'll help you stay strong. Okay, this is all for the benefit of the deep sleepers, to wake them up, to show you in a speeded up version just how ridiculous this really is. That's why they're putting it out there. They're taking away all your rights in a felt swoop. There's no way they can do that. They didn't put martial law into being yet. How on earth can they take all your human rights away by forcing something on you that's experimental and forcing you to give up all your health information? That's absurd. So if you remember that and you don't buy the fear, okay, remember that this is absurd and this can't be real, that's how you break the matrix. You don't buy it for 1 second. I don't buy it for 1 second. That doesn't start. You're not gonna. Meaning you're detached and you're coming from a place of love, and that's huge. That's I feel like there's so many people that may be fully awakened, but they're not at that point yet. They're still, let's talk about fight, let's get angry, let's get really mad about Pelosi and Biden, and it's like, we're all fake. Are you kidding me? What? Take a look at them. Ja, sommige mensen, ja, dat is ook verstaanbaar. Ik heb dat ook soms een keer dat ik even terug in die kwaadheid kom, van wat zijn ze allemaal bezig aan het doen. Maar eigenlijk, kwaadheid ten opzichte van kwaadheid, dat is vuur met vuur. Daarmee ga je niks oplossen. Je gaat alleen maar zaken oplossen inderdaad met vredelievend te blijven, compassieus, liefdevol. En op die manier ga je eigenlijk die zwarte krachten, die demonen in feite, ga je hun kracht wegnemen. Als je niet reageert op de manier dat zij willen, namelijk oorlog voeren, kwaad zijn, dit. Dus nee, als je dat niet doet in feite, dan ga je hun krachten wegnemen. They're outing themselves constantly. Who's really in charge of those Twitter posts, etc.? They're constantly, it's just lame. Like Hollywood's empty, nobody's there anymore. So if you're hearing about Hollywood actors, Hollywood is leeg, mensen. I just went to a Hollywood movie. I went to The Black Widow, and it was absolutely a white-off outing what the dark hats have been up to. It was the most incredible signaling. It was so obvious that Hollywood is now taken over by the good guys. Really? Is it the movie Black Widow? Ja, tuurlijk. Black Widow. Dat is zeker dat. Ashley and I went, and I was tipped off by somebody else did a video. I can't remember who it was. Did a video about they went and saw the Black Widow, and they thought it was
white hat op, and the absolute. Dus blijkbaar heeft ze gaan kijken naar The Black Widow, de Zwarte Weduwe, een film van Hollywood. Maar het was eigenlijk een film, zegt ze, legt ze uit, Janine, die eigenlijk echt, hij duidelijk ziet dat de witte krachten eigenlijk die film gebruiken om ons nog meer wakker te maken, om nog meer waarheden naar ons te brengen. Ook films gaan ze gebruiken, dus de witte krachten, ook Hollywood, de paar films die er gaan uit nog komen, zijn in feite in mijn ogen ook van de witte krachten. Absolutely was. When you watch it, they were quoting everything that's going on. Oh my God, I gotta go. This is in the theater you saw it. I gotta check it out. It was hilarious. So go there with your eyes, with thinking those, like, just be open-minded, just see what happens, because they out everybody what they've been up to. Oh my God, I love it. It's such an exciting time. Dus de film Black Widow gaan bekijken, mensen. Yeah, if De you're, film if you're Black paying Widow. attention, they're absolutely out of that whole Mr. Barack Obama's birthday party. What an absolute farce. None of that was real. You Een guys. lachertje. Are you kidding? CGI. Those guys were all in the spa. Okay, that was a huge psyop, and it was meant to rub in your face that the elites would have a 3-day party in the middle of a supposed. Ja, dus in feite dat CGI, dat is opgezet door de witte krachten. Maar in feite, in essentie is het ook altijd weer voor terug te zijn, kijk, als de zwarte krachten hadden kunnen overwinnen, in tijd al, wanneer dat Hillary normaal ging beginnen in 2016, waren we nu eigenlijk in concentratiekampen en zo verder. Dus we gingen echt wel in de grote miserie zitten, met een hele zware oorlog al en zo verder. Dus maar dat is niet het geval. We zitten in de andere kant van de tijdslijn, we zitten zeer goed. En in feite komt het erop neer dat ze eigenlijk tonen ook terug met die 3-daagse party van Obama, zo gezegd. Dat is gewoon voor te tonen dat ze dat in realiteit, die zwarte krachten, gingen dat zeker gedaan hebben. Terwijl dat wij overal vastzitten, gingen zij lustig en listig feestvieren. Zonder maskers uiteraard. New lockdown with new variants, etc. They would do that. Okay, why would they do that? Wouldn't they signal wearing masks and fake that kind of thing? If it was real, it's not real, you guys. They're trying to shock you to get you to go, how come they get, right? How come they get to, don't forget they fly all over the world, or they were. Why wasn't it real, the party? Right in the middle of the whole beginning of the whole lockdown, they were flying all over in their own personal jets. Nobody else gets to fly anywhere. It is not an equal system, and that was to that party, that fake party, was to wake you up to that. Everybody at the supposed party is a signal to who's not with us anymore, and/or who's under lock and key at the spa. So why don't you think it was a real party? Oh, fake. Because I did cards on it, and it was none of it's real. It's to shock you. It's all filmed at a different time. The leaked pictures are all fake. They can fake anything, right? It's sci-fi. It's like CGI. Yeah. Right? And if they really did it, it's the same thing. Whether it's fake or they did it, it's the same. Ja, de mensen zeggen, en Kelly is ook weer een beetje negatief in die zin altijd, dat ze zeggen, ja, waarom? Maar in feite komt het erop neer dat als je de laatste jaren de films bekijkt, dat is ook allemaal, kunnen ze perfect alles achter doen. Dus waarom zouden ze dan niet eigenlijk een Obama-party kunnen achterdoen, mensen? Alleen, ze kunnen films creëren die ongelooflijk zijn. En dan zouden ze geen party kunnen maken in feite van Obama. Wees toch een keer realistisch. Yeah. I think it's a white hat out in those guys and trying to show you what they're like. They're trying to, that's how absurd that party was. To go on for 3 days, like as if they do that, like that, they cover their butts a little more. They might party like that, but they're not really going to show you what they're doing in the middle of a pandemic and/or a new variant in a pandemic, supposedly. Inderdaad, moest het echt hun zelf zijn, dan zouden ze wel foto's. Ze zouden uiteraard ook 3 dagen feest vieren. Ze zouden uiteraard geen mondmaskers dragen en niemendal, geen social distancing en niks. Maar ze zouden fotootjes en filmpjes in de wereld sturen, waar dat ze perfect met mondmaskers en perfect distancing doen. Gewoon theater voor ons, van een minuutje of 2 dat we zouden zien. En voor de rest, maar nu zien we werkelijk heel iets anders. En dat is werkelijk voor ons te schokkeren. Voor ons te schokken en voor te zeggen, kijk, zo zou het geweest zijn, mensen. Dus het is wel duidelijk de witte krachten die dat allemaal creëren, die films.
Okay, so they're not really gonna show you that. They wouldn't party like that, but all of those people are being processed. I believe just having them at the party was telling you who's actually been being processed, or at least in trouble. So on a side note, Hillary wasn't there, well, she may have been there in the big party or not, but do you think she was in Gitmo a while back? Oh, yeah. She was. I've heard it 100 different ways, so. Oh, yeah. I think it was a long time ago, and I think a lot of the reports coming out recently in that Real Raw News, I feel like they're old stories retold as if they just happened, but all of those things could be true, but they've all happened in the past. Yeah, like a couple years ago. Yeah. Okay, question number 8. How much longer will this fighting of good versus evil, the matrix, continue? When will we be in the 5th dimension? Majority of us, I should say. Allee, dus hier staat ze een ongelooflijke goede vraag. Zeg, hoe lang gaan we nu nog moeten met die matrix omgaan? Hoe lang gaat dat nog blijven duren, dat gevecht? En wanneer gaan we dus inderdaad dan de stappen kunnen zetten naar 5D, naar een veel hogere trilling, naar de Great Awakening? Dat is eigenlijk de vraag. Yeah, it's getting tiring, hey? Het wordt moeilijk, zegt ze. Het wordt lastig verder om te gaan als wakkeren met die matrix. There is a large portion of people, probably a lot of people watching videos like this are already operating in the 5th dimension. Ja, zegt ze, bepaalde, ja, die inderdaad zoals wij wakker zijn, filmpjes maken, luisteren, verdelen, ja, constant mensen proberen mee te sleuren. Zegt ze, wij zitten waarschijnlijk al in 5D. Nu, ik laat dat in het midden, die 4D, 5D, 3D, ik vind dat allemaal niet zo belangrijk. Voor mij is dat we hoger trillen, dat we met andere woorden veel meer vanuit onze helikopter naar beneden kijken en dus echt wel zien. En we zitten daar niet in die mierenhoop te vroetelen, maar we zitten van boven te kijken en zeggen, ja, wat gebeurt er daar eigenlijk allemaal? Maar dat trekt toch op niks, wat is dat toch allemaal? Dus door het feit dat we dat van een heel andere manier bekijken, trillen we sowieso op een heel andere manier en zijn we dus inderdaad duidelijk aan het stijgen in bewustzijn en in de wijze waarop dat we nadenken. Dus of dat nu 5D is, zoals dat Janine zegt, voor mij is dat niet zo belangrijk, die 5, 4, 3, 6, 9. Het is gewoon dat we inderdaad op een heel andere manier kijken. Ons bewustzijn komt heel hoog, onze intuïtie is aan het stijgen. We gaan om met al heel andere mensen. Dus kortom, we gaan inderdaad veel hoger gaan trillen, samen met de aarde feiten. Yeah, like I actually feel like I might be, because I really don't get bothered by all of these fear buttons, because it's like, oh, that's so obvious. Like, they couldn't be more obvious that they can't possibly get away with it. They're not going to get away with it. So I think there's a lot of people already, but when are we going to maybe as a huge collective, right? So over the next 5, this could be weeks, but it could also be months. Depends on how. So this is interesting. It's almost like a lot of people are staying behind because they're not maybe their own heart isn't ready to actually see that they're already in the 5D. I feel like it's almost like you have to let yourself into it by just assuming the position. People that aren't in it yet it's because they're still in lack and not having. They don't have self-love yet. Yeah. So self-love is also the way to. Hier legt Janine uit dat ze aanvoelt dat we eigenlijk voor naar 5D of ja, hogere trilling te gaan, dat we het eigenlijk ook wel moeten toelaten. We moeten ook zeggen, we gaan naar die andere tijdslijn, we gaan dus op een heel andere manier omgaan. We gaan compassieus zijn, liefdevol, we gaan inderdaad aan onszelf werken, we gaan veranderingen doen aan onze voeding, in water, in van alle soorten in feite. Maar we moeten het onszelf wel toestaan om inderdaad die stap te zetten, want anders blijf je natuurlijk hangen. To move into the 5D. You won't be working in the matrix anymore. As soon as you truly self-love's the whole key here to all of this, frankly. Right, but then you can detach and become a neutral viewpoint and then work double over it. And you become more loving and tolerant of others when you love yourself. Yes.
Yeah, because I think a lot of us are in 5D or at least in and out. But In and out, yeah. Yeah. It's like, we're already there, full time, okay, that's another kind of interesting. So this card always indicates in the next about year and a half. So I think the whole, there's gonna be off and on little incidents, maybe the minions of the bad guys will rear their ugly heads over the next year and a half even. So I don't think they're fully cleared out of here. I think a lot. Dus hier zegt ze eigenlijk, Janine, dat zoals dat ik ook altijd zeg, dat eigenlijk de overgrote deel onder controle staat van de witte krachten, maar dat zoals met terroristische cellen in feite, dat we ook cellen hebben van die demonen, van de kabal, die eigenlijk blijvend nog bepaalde machten bezitten in feite, in bepaalde omstandigheden, bepaalde landen, bepaalde stukken van de wereld in feite, en die dat inderdaad dan te pas en te onpas nog altijd kunnen gebruiken. Dus zij ziet eigenlijk het volgende jaar en een half, dat we daar toch nog altijd mee gaan geconfronteerd worden. Uiteraard zal dat maar minder en minder worden en met minder kracht, maar we moeten toch blijvend oppassen en blijvend heel kritisch zijn. Will reveal itself this month, frankly, but we're still going to see, they're probably still going to find tunnels that are operating. They're still going to, like, little operations. It's like they didn't get the memo that all of their higher ups have been taken out. They did, you know what I mean? There's still going to be some bad actor drills. Dat zijn die cellen dat ik zei. Drills. I think, those guys are going to be hard to get out of here. Right? Right. So they got those underground operations going on, unless they get literally routed out, they might just keep operating. So can we see, because I've heard by 2032 is the golden age, and that'll be full fifth dimension for everyone. But then I've also heard 2024. Nu vraagt ze eigenlijk de Golden Age, de Golden Eeuw. 1000 jaar in feite, prachtig. Golden age would be like where things have been recreated. And we have our new money system working smoothly. We've got new forms of government, new ways that we produce food that aren't poisoning us. We've fully integrated all the healers. So the way we heal ourselves is more true and with energy. And people call them Dus Kelly vroeg hier, is het in 2032 of 2024, maar ja, wat is een tijd natuurlijk? Dat is hier niet, ja. We zeggen wanneer zou de Golden Age dan starten, en nu legt Janine uit, en ze heeft gelijk, het heeft allemaal te maken of dat we onze structuren nou compleet hervormd hebben. Nee, dus op het moment dat we inderdaad ons onderwijs, onze overheden, ons geldsysteem, ons economisch systeem, de manier dat we omgaan met elkaar enzovoort, dat moet eerst in de plaats zijn, dat moet daar eerst zijn, voordat we inderdaad kunnen praten, dat we überhaupt in feite in een golden age, in de golden age kunnen komen en volledig in 5D kunnen zitten. Anders kan dat niet. Beds or whatever, I think mostly like an understanding of how energy really works. So that, to me, that's what the golden age would be. So it looks like the idea is, so this is the wish of, the good guys, but also maybe the benevolent off-worlders that are watching over us, and maybe our soul's wish, desire in the next 5 years. So what would that bring us to? So we're on 2021, so 2026 anyway. So over the next 5 years, I think it'll take time to recreate all those systems. Ja, tuurlijk. Yeah, Alles omverwerpen en weer opbouwen. Yeah, once the truth comes out, maybe more people will wake up, then we can start that process. But right now, it feels like we're still trying to get people to wake up, or people need to wake up, so we can build momentum to start making those changes. Yeah. Okay, just 1 second. Will the stock market crash in the next 6 months? Or when will the new quantum financial system be implemented?
Dus nu stelt ze vraag 9, of dat dus wanneer dat dus de stockmarket, dus de beurs in elkaar gaat crashen in de volgende 6 maanden en ook of dat dus het nieuwe Quantum Financial System reeds volledig geïmplementeerd is. Ik kan u zeggen uit eigen ervaring, persoonlijk meegemaakt, bij internationale betalingen die normaal 2, 3, 4 dagen duren tegen dat de begunstigde het gekregen heeft, dat de feite dat was en bepaalde mensen zeiden, wauw, fantastische service Chino, ik heb het al gekregen, ik had het eigenlijk nog maar uitgevoerd. Dus dat kan niet in het SWIFT-systeem. Dus met andere woorden, dat wil zeggen dat dat Quantum Financial System effectief reeds actief is. Is het al volledig actief? Ik denk het niet. Ik denk dat het ergens dat SWIFT daar nog aan hangt. Maar dat het in feite reeds achterliggende feite de volledige controle bij het Quantum Financial System is. Maar ga ik luisteren naar Janine? Well, I'll look at the stock market first. De beursmensen, ja, ik heb heel lang zelf in bepaalde zaken in het financiële gezeten. En eigenlijk, ja, ik dacht dat de beurs eigenlijk een eerlijk iets was. Maar het is eigenlijk gewoon een screen setting van de kabal. En zij zeiden naar beneden nu, naar boven nu. En zij gingen in feite hun posities gaan plaatsen. Dus het is eigenlijk ook één groot bedrog, mensen. Eén groot bedrog. Again, that it probably should have happened a long time ago, but it's been hanging on for dear life and barely doing that rasping death breath. Ook een doodsreutel. Slow, painful death, okay, and then surrender. So finally it does, finally. And I would even say 10, so that could be days, that could be weeks. It's short, so it's short. So could even happen this month, could even happen in the next couple of months, but 10. So that could be, I'm hoping it's days, but it feels like they're hanging on. They don't want that to happen, right? They don't, because that'll really put them under, like de kabal probeert met hun laatste krachtjes zo, proberen ze alles te doen voor dat toch nog maar een zandkasteeltje tegen te houden, maar ondertussen zijn de golven van de zee. Ik weet niet of jullie dat meegemaakt hebben, maar ik deed vroeger heel graag de fortjes aan de zee dat ik maakte. En dan dacht ik als kind, ik ga erop gaan staan en dan gaat maar dat water altijd maar meer en meer tot dat vloep en het was weg. Dus dat is eigenlijk letterlijk wat de kabal nu probeert te doen. Ze proberen tegen die tsunami, tegen dat water in feite te vechten. Maar ze kunnen dat niet tegenhouden. Die Great Awakening gaat dat komen. Alles gaat ineenstuiken van hun structuren. En dus daar legt Janine ook uit. Like the bankers and the banksters, that is the cabal, that is the bad guys, that is, and they don't want that, like that's their role. Ik ben daar zelf heel zwaar slachtoffer van, persoonlijk. Illegal ways that they've been taxing people and all the illegal systems of money, the way they're collecting from. Why do you think they push using your credit card for everything, right? They want everybody using credit cards because then they're charging interest. They discourage you from using cash, but also using like your debit, which would directly take. Ze proberen mensen te overtuigen om geen cash te gebruiken. Zo gezegd om ons te beschermen en omdat dat dan veiliger is en bla bla bla. Dat is allemaal dus niet waar. Ik zeg niet dat een creditcard soms wel een keer handig kan zijn, maar dan moesten we alweer terug met cash werken. Zou dat ook even handig zijn. Dat was vroeger, hadden we geen kaarten. Dat werkte perfect eigenlijk. Maar waarom doen ze dat? Ze kunnen dan natuurlijk rente gaan oprekenen. Als we betalen met een creditcard, moet dus de zelfstandige zaak moet daar ook 1% op betalen. Dat is kortom altijd maar geld dat ze naar zichzelf trekken, dan de rente daarop, hetzelfde van de taxen. En dan de economische groei en inflatie, dat is allemaal niet nodig, dat is allemaal in stand gehouden. Waarom? Hoe zouden we in godsnaam rente betalen op al de leningen dat de staten lopen en bij de kabal? Hoe zouden we dat kunnen betalen als er geen economische groei is? Dat was een systeem al veel langer in elkaar gevallen. Dus het is eigenlijk hoe meer dat ik het is ook nog maar een jaar en een half dat ik wakker gekomen ben, maar het is ongelooflijk hoe vals dat heel het systeem opgebouwd is. What you actually have in the bank. Oh no, they want you to use a credit card, right? Like hotels, they want you to use a credit card. They want, like, so they have the excuse that, okay, it's somehow they can go back in and take more. Well, you know what? Yeah, it's all just a big, huge scam.
Okay, so all of that makes the bad guys more and more and more money. That's how they have the wealth, the absurd wealth that they have. Okay, so that's why they're making this, that should have happened already, but they're dragging it out. Now, what about people's 401ks and their IRAs? Are they, if the stock market crashes, are they gonna lose their life savings? Okay, I always get that there's something underneath, so you might lose Dus Kelly vraagt hier, zouden dan de mensen hun life savings, hun gespaard geld kunnen kwijtraken? En Janine heeft daar nu een antwoord op. access for a short time, so I get around it. I always get around it as 5. So 5s are adjustment period. There could be an adjustment period of hours or days where you don't have access, but that's the whole brilliance of what I pick up is going on. Underneath is another system that's already ready to take up. Het systeem van de kabal is kapot. Eigenlijk was het al kapot in 2008. Dus het is gewoon kapot. Maar achterliggende feiten hebben de wettekrachten eigenlijk een heel nieuw systeem klaarstaan die gebouwd is. Die klaar staat om eigenlijk compleet over te nemen. Dat is eigenlijk wat dat Janine naar voren brengt. It's already taken over a lot of banks from what I understand. So I feel like if some people lose access, it'll only be for days. You are covered. They got this. I really get that really strong. And I don't think I'm being delusional. I actually really believe that with all my heart. Just from every time I do the cards, it always looks like that's covered. They figured that how to cover that. So when people lose their money, they're not really losing everything. No, they're going to have a different way of backing money. Okay, and a lot of the banks have already switched over. You just don't know about it. Ja, in feite, achterliggend denkt Janine, maar ook heel veel andere analisten wereldwijd denken dat eigenlijk het financieel systeem reeds eigenlijk compleet overgenomen is, maar dat je dat eigenlijk niet ziet. En ze willen natuurlijk gaan terug naar geld die gekoppeld is aan edelmetalen en aan echte waarden. Zoals dat het was voordat ik denk in 72 Nixon de koppeling aan het hout gestopt heeft om dan zogezegd de petrodollars en dan zogezegd dan alles te kunnen opblazen natuurlijk. Maar ze willen terug naar dat oude systeem, naar het gezonde systeem. En dat zou eigenlijk volgens Janine en volgens heel veel analisten in de wereld nu reeds actief zijn. Maar eigenlijk, laten we zeggen, achter de schermen in feite voorlopig nog even. So if your bank switched all of its systems, if your bank switched logos, which a lot of them have, if your bank all of a sudden has way different rules and they sent you all of the rules, guess what? Your bank probably already switched over to the new system. Some banks have, and some banks are hanging on. The really cult banks, they're hanging on, the really, really big ones. Ja. But some of them have gone under. De zwaartekrachtenbanken proberen nog vast te houden aan het systeem. Who was willing to go along with the new system came up and under it and bought out that bank. It's happened several times. A whole bunch of banks in Europe have been known to close, and they're usually the really old school, long established. Some of those have already closed, and other ones have replaced them. We're going to be, it's already been figured out in the background. So we're going to have to thank the alliance for that. Ja, de alliantie. Okay, well, listen, so a lot of people worry about losing their money, right? There's certain stocks and the stocks crash. Well, I can't speak for the stock market, but I always got that the stock market, every time I look at it, it does crash, but it doesn't, it feels like it actually very quickly recovers. And oddly, it actually becomes a more functioning tool to make money. And you don't, it doesn't. Volgens Janine zou de stockmarket, dus de beurzen wereldwijd in elkaar vallen eerst, dus een zeer zware crash. Maar eindelijk, zegt ze, ziet ze dat eigenlijk wel herstellen. Maar ziet ze dan terug het herstellen eigenlijk, het herboren worden, maar dan van een eerlijk beurssysteem. Een eerlijk beurssysteem, een gezonder beurssysteem. Everybody doesn't lose their shirt. Not for long anyway. You might have to reconfigure your stocks a little bit, but it's not like it's like the going down of the bad guys and the coming up right underneath it of the good system that I believe is already in play. Should people be invested in gold and silver? Have you been doing ratings on that? Like, will the price of... Ze stelt de vraag of dat het interessant zou zijn voor mensen voor een fysisch goud of fysisch zilver of fysisch edelmetaal, excuseer, dus niet in papier, maar fysisch, effectief dat je bezit,
of dat interessant is. Yeah, I definitely get even silver more than gold, but that's just what I get. I get that silver is secretly coveted by the bad guys because it's going to be way more useful, and they've they've been pretending it wasn't nearly as important as gold. I actually think it's more important than gold, and going forward in the future, it might be very, very valuable. Right now, it's been going down, right? It was the past couple of days. Gold was down to 17. I think it's the very last clinging on of these guys' system. It's a lot of fakery going on right now. People just write it out. Veel fake mensen voor het ogenblik, veel fake. Zaken die weggestoken worden. And visualizing, if you get worried, put your mind towards something more useful. Like instead of worrying and fearing, which actually helps co-create the things you worry and fear about, right? You want to put your mind to use because your mind is a really powerful tool. That's all it is. It's a tool. So you direct it to visualizing how you want the future to look and not what you're fearing. Met te visualiseren, met het echt te geloven, mensen, wat je visualiseert, ga je ook in feite die energie creëren. Dan ga je die creatieve waarde die je hebt als mens, ga je inderdaad gebruiken. Hè? Dus als je negatief denkt, ga je dus negatieve zaken creëren. Als je positief denkt en positief visualiseert, ga je ook positieve dingen aantrekken. Pas op, eerlijk gezegd, ik moet ook nog heel veel leren, dus ik ken het al in theorie, maar de praktijk is natuurlijk nog wat anders in mensen. We are manifestors. We are very powerful. That's why the dark cult and or cabal or whatever you want to call it wants us and our energy, and they don't want us to know anything about ourselves. They don't want you to know what a powerful energy you are. Your mind is a powerful manifesting tool. Okay, which can also manifest keeping in the matrix if you decide. So if you want to stay fruitful, that's where you're going to stay. Yeah, or they just want to make the right decisions. They wanted to have clarity. So they're like, I'm ahead of the game, so I know where to take my money out of this, and I pulled in silver, or because I heard a lot of different things about gold go up to 5,000 an ounce or 10,000 an ounce, and well, I do get it does change. But it'll be at least a month or two before you really start seeing the controls come off of the gold and silver, because they've been repressing the price of it for a really long time. Since, well, ze hebben de prijs al ik weet niet hoe lang tegengehouden in feite. Yeah, a really long time. Yeah, they've been fooling us. We've been fooled and manipulated and pillaged for thousands of years. Okay, and the new quantum financial system? Yeah, I think it's up and running already. It's coming up. Dat heb ik gezegd, ik heb dat zelf meegemaakt, dus daar ben ik 100% zeker van dat er iets aan het lopen is. I don't think it'll officially announce itself. Yeah, that will start seeing I'm already seeing changes. And people email me and write me all the time. Well, email me because nobody writes anymore, about how things, really interestingly odd situations are happening where they get debt forgiveness and stuff. And if you haven't experienced that yet, I really believe it's coming. Hier spreekt ze nog over iets anders die eigenlijk te maken heeft met Hisara. En Hisara, waar ze dus eigenlijk zegt, ja, mensen krijgen al random, dat is niet overal, dus, maar mensen die het kunnen in feite, ja, attesteren in feite dat bepaalde kredieten van hun plots verdwenen zijn. Dus plots zijn ze eigenlijk, die kredieten hebben ze niet meer. So don't say making a big statement, oh well, it never happens for me and nothing good ever happens. I've actually seen people write that in the comments, and like I would tell any of my clients that I work with for 35 years, okay, if that's how you want it to be, you keep saying that, okay, because that's silly. Manifest what you speak about and where you focus your mind. So don't even write something like that because you're just agreeing to that. Yeah. Okay, so if we learned anything, we hopefully learned that we're manifesting our future by our thoughts and words. So I actually take comments like that off my channel because I'm not leaving them on there because thoughts and words are powerful. Yeah, very much so. Now you had some debt forgiveness of yourself, didn't you? Yep, I had 3 different cards. So I accumulated a lot of cards. Most of them
you know how they just get you at an airport and say, do you want another card? Of course, they weren't worth that much, you know, maybe $1,500 each or whatever was on any of those cards. So altogether, it could have been about $5,000, but that $5,000 is $5,000, you know, comes in handy. So altogether, 3 different cards and all. Janine heeft dus meegemaakt zelf ook dat ze eigenlijk 3 creditkaarten, waar dat er ongeveer €1.500 krediet op stond, dat ze die dus alle 3 kwijtgescholden is. Ook out of the blue. Some of them were from, I'm trying to remember a particular bank. I think it was the Bank of Montreal. Oh, okay. Yeah, so it's kind of interesting, right? It's like all of a sudden how it happened. Nobody told me anything. They just stopped showing up. So when you know how you I can go check my credit Balance online. and you check all your cards and where you're at with them and whatever. Okay, so it showed up there where they went to 0, 3 of them, and I'm like, okay, I did not pay that off. Oh, and I didn't pay that off. And it all happened about Christmas time, I think. Okay, so it's been a while. That's the, and Pimpy's $150,000 student loan Yep. that got removed, I want to say like almost a year ago. Mhm. That's a lot of money, $150,000. Yeah, that is a lot of money. Yeah, and this has been happening to several people have written me, like about 15 people maybe have written me. And that's a lot of people who say, yeah, they had things forgiven too. Yeah, I wonder what their rhyme and reason is, how these people are chosen. Well, I don't think they're chosen. I think eventually across the board, I think that these banks have to make right on things. That's what I think, because they've been operating illegally. So it's not like you're so lucky to have that happen. I think it'll happen to everybody eventually. Not every single thing's been an illegal debt. Some debts are legal, but there's certain banks that have been operating in an incredibly illegal way. So if you had cards with those banks, I think eventually they'll get around to everybody. Like the big guys like Chase and Yeah. Capital One, I think is another one. That's a lot of them. Yeah. Yeah, but some things are legal debt, so you will be respected. It's not like every single debt's going to be forgiven. I don't think it'll happen like that. But I think a lot of things will be righted. And it'll just take some time. So everybody just needs to trust and feel self-loving and deserving. What about those who have paid off all the debt, the illegal debt? Well, that's something they decided to do, or might have even karmically had to learn to pay off debt, because for whatever reason, like we choose everything we do. Right. So it's like the other ways, the universe is abundant and will become abundant to you. So sitting around feeling grumpy about that, I think we're a real waste of time. Right? It's like, you know what, the whole world's changing, and if you made a choice to do that because you didn't like the idea of debt, which is totally awesome and smart and wise of you, maybe you were just learning something from that. Like just assume, take responsibility for, okay, I did that, and so that's, you know what I mean? It'll come to you in a different way then. Okay, I always trust that everything I need comes to me, and I've been a person who's had nothing in my bank account lots of times, and not that long ago. And you know what I mean? And it always I manifest exactly what I need when I need it. And it's magical. It's way more magical than people think. It's not as literal as you think. It's energy. And as you visualize, believe, trust, and feel worthy, it comes to you when you need it. And we don't need to hoard it in banks, by the way. That's how the dark cult does it. Okay. Ja, we moeten inderdaad visualiseren dat we inderdaad goede zaken aantrekken en op het juiste moment. En iedereen zal daar kunnen over getuigen. Dat je zegt, oei, dat was nu wel echt op het juiste moment dat ik daar geholpen werd. Of dat was dan echt, wow, dat kwam op het juiste. Ik had juist geen werk meer en hop, ik had dat dan werken. Dus iedereen heeft massa's getuigenis, maar je moet blijven geloven in feite. En dan ga je dat aantrekken. En wat dat Janine nu zegt, dat het ook niet zo interessant is uiteraard om gewoon massa's geld op een bank te staan hebben. Maar het is beter dat je er iets mee doet. Al is het maar voor mensen te helpen en zo verder. Ja. You're hoarding and thinking you need all the. No, try just
realizing that as you need it, you will manifest and trust as you go. That's really how energy works. I know that money's there when you need it. Yeah, people are gonna learn that. I learned it the hard way, and it works every time. Every time. I think most of us have had to learn it the hard way. There's very few. Dat is The juist. minority, right, that are just handed, light on a silver platter. Juist. Okay, we only have one more question, and this Laatste one vraag. is going back to more empowerment question. What is Spirit teaching us via the COVID and all this corruption? Meaning, people are they give their power away all the time by wanting authority in their life. What lessons is Spirit teaching us? I think so many people, the sleepers, and even the ones that are awake, they are depending on someone to come and save us and save us from finding and Paris. Yep. Well, the first thing it's teaching us is to look at. Wat is Bron de creator, onze God in feite, wat is hij eigenlijk ons aan het leren? Met heel dat COVID-gedoe en die zaken dat we thuis moesten blijven, niet weg konden en zo verder. Als je die medaille van verschillende kanten bekijkt, ga je ook heel veel goede kanten erin zien. Maar je moet terug weer met je positieve bril kijken en dan ga je zeggen, godverdikke, ja, ik ben heel veel aan het leren. Bijvoorbeeld voor mij, heel mijn leven is gewoon aan het omdraaien. Dus ja, er zijn enorm goede dingen aan bezig in feite en we moeten inderdaad die goede dingen willen zien. Maar dus dat is denk ik de vraag wat dat Janine ziet. Everything with an intuitive look, and that nothing is as it seems. So our world is literally could be inverted entirely. So everything you thought was good could be bad, and everything you thought was bad could be good. And there's a lot of people like that. For instance, again, I'll just mention my very lovely, wonderful parents. And a lot of us have parents like this, I'm sure, if you still have parents living on the earth plane. Both, I'm lucky enough to have both mine still. But they believed in the government, the big pharmaceutical companies, or let's just say the health system, maybe not literally the pharmaceutical companies, okay, because they're on various different medications because their doctor told them to, okay, and actually my mom's doctor and my dad's have both messed their health up so bad. But so on looking, it's horrifying to watch. I won't go into details because it's not, the whole world's business. But lots of people, we've watched the health system completely mess up our elders, okay, and put them on these meds that they didn't need and get Ja, het gezondheidssysteem zal zeer goed moeten oppassen, want de terugklap van de mensen die plots de waarheid zullen kennen van wat er eigenlijk jaren en decennies, eeuwen gebeurd is. En hoe dat we eigenlijk in plaats van gezond gemaakt te zijn, dat we eigenlijk de andere kant, dat ze ons laten zien hebben met medicatie gemaakt uit petroleum. Ja, dus de gezondheidsomgeving in zijn totaliteit zal echt heel goed moeten oppassen, want de terugslag zal komen. So the whole system's rigged. There might be a few good people in it, but if they're not smart enough to see they're in a rigged system, then they're not that smart, okay? Or they should have got judged for a long time ago, so I'm not even going to give them that much credit. If you're still a doctor in the system after what's been going on, maybe give your head a shake, okay? Unless you're one that's on the front lines trying to bring awareness, in which case I applaud you. Yes. I applaud you. Okay, so a nurse or a doctor, they should all know better by now that this is a big rig. Okay, because if you did any kind of biology, and by the way, I failed miserably at school because I thought it was all BS, and by the way, it is mostly. Okay, but if you did study biology at all, so you would have had to be a nurse or a doctor, guess what? You're not paying attention then if you're thinking any of this is real. Yeah, you should be ashamed of yourself, like I hate to say. Ja, dokters, verplegers, allerlei mensen in de gezondheidssector gaan echt moeten oppassen, want ze gaan niet kunnen zeggen, ja, we hebben het niet geweten. Want ja, je hebt er studies voor gedaan, je kent de biologie, je kent zo, of je zou toch moeten het menselijk lichaam kennen. Hoe zij anders aan je diploma's geraakt. Dus met andere woorden, de mensen die gewoon verder doen en doen zoals dan een neusbloed of hun kopje in het zand steken zoals de struisvogel, ik kan je garanderen,
je gaat zware tegenwind krijgen. Dus het is misschien zo snel mogelijk veranderen nu. En zo snel mogelijk, de andere kant, wat Janine ook zegt ze, ja, de dokters en verpleegsters en verplegers en andere mensen in de gezondheidssector die de andere kant kiezen en dus duidelijk naar voren komen en duidelijk zeggen dat ze niet meer akkoord zijn, zegt ze, die applaudisseer ik. En daar ben ik natuurlijk mee akkoord, van ik doe hetzelfde. If you actually studied biology, you would know that masks are a joke. Like it's a joke. Everything that they're pushing is a joke. None of it's real. It's there could be real illness and little pots of the real illness, but it's likely being used in little spots and areas just to freak everybody out as a bioweapon. It's a bioweapon, and then the rest of it is flu, okay, and ramped up numbers because that test can test for any kind of illness. That's what they discovered. De PCR-test bedoel je, ja. Okay, and by the way, the flu disappeared off the face of the earth. En de griep is plots weg. Ja, inderdaad. Anybody with any kind of education in the health world, if they're still pumping this, then they're criminals. It's like zero tolerance for those people. Zero tolerance. People that are giving their power away by listening. There's always an authority. And you people who do the truth or communities and do the videos, and they say all this stuff that's going to happen, and they don't know what's going to happen. They are making stuff up, but they listen because they want hope. They want hope for change. But it's like giving their power away. And I was looking into that last year, like listening to all this stuff, like, oh, what's going to happen? And I realized, I'm like, no more of that. I'm not doing it. I'm not reading on that anymore. I'm going with them. That's where I get the answers. Yeah. And it's about empowering I don't yourself. think anybody should be anybody's guru. I definitely don't want to be anybody's guru or guide, but I do hope that I can be helpful in what I'm getting. Okay, I'm stabbing in the dark. Just like anybody, right? We're stabbing in the dark, just trying to figure it out. We're all trying to just help each other with understand the bigger picture. Yeah. If I can be any help, I'll be help. And if I go down the wrong path and I discover that I am, I'm going to come on and tell everybody, okay, sorry, I screwed that up. You know what I mean? Because we're just human beings trying to figure this out together. We're all doing it together, and everybody's equal, by the way. Nobody's way smarter than anybody else, by the way. There's just a whole bunch of people trying to sort something out. Ja, we moeten niet naar elkaar schieten als waarheidszoekers, troefziekers wereldwijd. Als we het een keer verkeerd hebben, mag niet vergeten, de MSM, die inderdaad informatie zou kunnen verspreiden, doet niks. In feite, we moeten allemaal echt zoeken achter de schermen en nog zoeken. En uiteraard maak je dan een keer een foutje. Maar goed, dat is ook het teken dat we nog altijd mensen zijn en geen robots. Yeah, is it more the pull to, I got to get answers? That's when it's like, well, you're getting triggered, and now you got to go within and figure out why, or what's the anxiety coming from? Yeah. So it's not just seeking truth, it's you're anxious about it. Yeah. More. We're learning to trust our intuition individually. I've been studying and doing that my whole life. That's a never-ending job, isn't it? Right? My job. It's been my job my whole life. And I need to trust my intuition because that's the job I have. Ja, trust your intuition. Help others trust. Vertrouw op je intuïtie. Wherever you feel like you can fit and be useful and helpful, even if it's just personally shifting your energy, because that'll help shift the whole level changes as soon as even one person goes within and stays grounded. Ja, je moet niet altijd denken in hele grote stappen, maar gewoon zoals dat Janine zegt, gewoon jezelf eigenlijk volledig positief opstellen. Ja, dat al de volledige energie dat je meestuurt in feite, dat komt allemaal in die globale energie. En dat helpt. Dus niet iedereen moet grote zaken doen, maar gewoon kunt starten bij jezelf en jezelf helemaal wijzigen. Dat is goed. Loving and breaks away from the matrix by taking away their fear. That's just so plain and simple, right? Stop living in fear. When you get triggered, go within, figure out why you're triggered, let it go. Yeah, do the work. Do spiritual work. Because it's really just comes back to that. Everything we ever do here on the earth plane is a lesson or a way to get more evolved. We're evolving here and now we're doing a huge quantum leap together. Okay, it's hard. Just like you have the hard parts of your life you had to face, we're actually facing a really hard thing together as a huge collective. So this is very unique. But it is just like when anyone... Ja, Janine zei hier duidelijk, we maken een gigantische stap dat er gewoon nog nooit gebeurd is eigenlijk, wat er met de mensheid nu zal gebeuren en aan het gebeuren is, terwijl we hier praten, is zodanig groot en zodanig enorm dat ja,
dat heel moeilijk is voor ons uiteraard en dat we moeten elkaar helpen en moeten compassieus zijn voor elkaar. None of us faced hardship in our life. That's all that's happening right now. It's just a big leap of we're learning more about ourselves, learning how powerful we are, learning to go within, like you said. Mm-hmm. Have you done any readings recently on ET disclosure, like when we get they'd be more out in the open? We gaan het hierbij houden. Nu staat er nog een extra vraagje blijkbaar over ET's, over extraterrestrials. Maar dat ga ik vandaag niet behandelen. Het is al een hele lange film geworden, dus ik zal mijn scherm stoppen nu. Voilà mensen, het was weer fantastisch om jullie te kunnen zien. Ik hoop dat jullie het ook fantastisch vonden om mij te kunnen zien. Maar goed, speelt geen rol. Ik ben blij dat jullie terug geluisterd hebben naar het filmpje. We hebben hiermee eigenlijk de interview van Kelli Rivers met Tarot by Janine afgerond. De 10 vragen. En ik dank jullie enorm terug in feite. En vergeet niet te liken, het duimpje onderaan aanduiden. Je abonneren in feite, zeer belangrijk mensen, dat je alles kunt volgen en ook notificaties dat je altijd van alles berichten krijgt via je mail. Dank u wel beste vrienden en tot het volgende filmpje.